హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు హ్యూమన్ రైట్స్ వాయిస్. నేను మీ ప్రియా దాసరి. సో ఈరోజు మనతో ఉన్న గెస్ట్ హీఈస్ ఎ యునానీ డాక్టర్, సైంటిస్ట్ అండ్ ఆయన ఉన్న విభాగంలో 30 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు పద్మశ్రీ అవార్డుని కూడా పొందారు. మరి ఆయనతో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాము. హీఈస్ నన్ అదర్ దెన్ డాక్టర్ వహీద్ గారు. లెట్స్ టాక్ టు హిమ్. హాయ్ సార్. హాయ్. ఎలా ఉన్నారు? గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో పద్మశ్రీ, యా సార్, ఐఎమ్ వెరీ గుడ్. పద్మశ్రీ అవార్డ్ అంటేనే కొన్ని వేల మందిలో ఒకరికి వస్తుంది. అటువంటి ఒక గ్రేట్ అవార్డ్ కి మీరు ఎంపిక అయ్యారని తెలిసినప్పుడు మీ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి? The first reaction was is quite natural. I felt very happy, and not only for me, it's a credit, but it's a credit entire for my family also. Well, help just the research la. Then to my own organization, where I then Central Council for Research in Ani Medicine. Wow, is an apex research organization under the Ministry of Ayush Government of India la panichesina. So we have 20-30 centers across India. Then Hyderabad la center unnai. I was former director of their center. Okay. Then the 6 centers under na charge, sorry, 7 centers na under charge la unde. Like regional research institute in Mumbai, Srinagar, Chennai, Lucknow, Aligarh, Delhi. These are center. నేను హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది 6-7 సెంటర్స్లో రీసెర్చ్ ప్లాన్ చేయాలి, కోచింగ్ చేయాలి, ట్రైనింగ్ చేయాలి, మానిటరింగ్ చేయాలి, గైడ్ చేయాలి. దట్ వాస్ డూయింగ్. ఓకే. సో బేసిక్గా డాక్టర్ అంటేనే అసలుకి టైం ఉండదు. యూఆర్ ఆల్సో ఏ సైంటిస్ట్. అసలు టైం బ్యాలెన్స్ ఎలా చేస్తారు మీరు? వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండి. యాక్చువల్లీ మై ప్యాషన్ వాజ్ రీసెర్చ్. సో ఐ జాయిన్డ్ యాజ్ ఎ సైంటిస్ట్ ఓవర్ దేర్. సో యాజ్ ఎ డాక్టర్, సిన్స్ రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ ఎన్ని రకాలది ఉంటుంది. నేను క్లినికల్ రీసెర్చ్లో మెడికల్ డాక్టర్ అండ్ సైంటిస్ట్. పేషెంట్కు చూడాలి, పేషెంట్ మీద రీసెర్చ్ చేయాలి, న్యూ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. స్పెషలైజేషన్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ ఉన్నాయి. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లాస్ ఏంజలస్ కాలిఫోర్నియాలో ట్రైనింగ్ తీసుకున్న, ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ అండ్ కింగ్ ఎడ్వర్డ్ మెడికల్ కాలేజ్ ముంబై, ఇది ఏస్ ఇన్స్టిట్యూట్. దెర్ ఆర్ వేరియస్ బిగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వేర్ ఐ టుక్ ట్రైనింగ్ ఫర్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ అంటే. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ కేమ్ ఇన్ టు ది క్లినికల్ రీసెర్చ్ వచ్చిన తర్వాత డ్రగ్స్ డెవలప్మెంట్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది చేసిన. ఇంకా డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే మనకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా కావాలండి. కాలేజ్ అంటే మెడికల్ డాక్టర్ అంటే జస్ట్ క్లినిక్ ఉండొచ్చు, స్మాల్ హాస్పిటల్ ఉండొచ్చు, యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ కన్సల్టేషన్ టు ది పేషెంట్. కానీ ఇక్కడ చేయాలితో నేను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రోచ్ అయ్యి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, DST, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో అందులో ప్రాజెక్ట్స్ రాసిన, ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇనిషియల్లీ దే గేవ్ మీ అరౌండ్ 8 crores rupees టు సెటప్ మై ఓన్ ల్యాబ్. Infrastructure creation for research. So we have created. So that was for 3 years we have given, but I have completed in 2 years. After that it was very easy for to create the infrastructure and do the research. Research la manaku rendu భాగాలు ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ అండి. ఏం మెడిసిన్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు టెస్ట్ ఫర్ సేఫ్టీ అండ్ ఎఫికసీ. అట్లా అలాగా పనిచేస్తుంది, ఎంత సేఫ్ ఉన్నది. అనిమల్స్లో చేస్తాం. అనిమల్స్కు మెడిసిన్ ఇచ్చేసి అది సాక్రిఫైస్ చేసి లివర్, కిడ్నీ అది మొత్తం తీసేసి హిస్టోపెథాలజీ చేసి ఏం టాక్సిసిటీ అవుతుంది, సైడ్ ఎఫెక్ట్ అది చేయాలి. అవి వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ ఇది క్లినికల్ రీసెర్చ్ పార్ట్ 1. పార్ట్ 2లో క్లినికల్ రీసెర్చ్లో సెల్ కల్చర్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. మనం స్టూడియో అలాగా ఉన్నాయి. ఇది స్టూడియోలో మా దగ్గర ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది. హ్యూమన్ సెల్ లైన్, మన స్కిల్ సెల్ లైన్, బోన్ సెల్ లైన్, క్యాన్సర్ సెల్ లైన్, ఎనీథింగ్, లివర్ సెల్ లైన్, వీ కెన్ ఖాళీ సెల్ లైన్ ఫిక్స్ చేయొచ్చు. నాన్ హ్యూమన్ బీయింగ్, మొత్తం మనిషికి అవసరం లేదు. మంచిది ఒక సెల్స్ లైన్ ఉంటుంది. తీసుకొని నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్లో మెయింటైన్ చేసి లైవ్ చేసి అది లైఫ్ సెల్ టెస్ట్ చేయాలి. చాలా అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ అది. అది చేసిన తర్వాత అది కూడా 2 రకాలు ఉంటుంది. సేఫ్టీ ఎంత ఉన్నాయి, ఎఫికసీ ఎంత ఉన్నాయి. ఎఫికసీ ఎంత డోస్లో ఉన్నాయి, సేఫ్టీ ఎన్ని రకాల డోస్లో ఉన్నాయి, డోస్ పేరుకి తీసేయాలి. Then we'll come to human beings. Yes, there are 4 phases of human trials. Clinical research, that is called phase 1, 2, 3, 4. My specialization is phase 1, 2 and 3. So I got a training and we have done a lot of research. సో మేనేజ్ చేసినండి. యా, నాకేం అర్థమైందంటే మీరు ఇంట్లో కన్నా ల్యాబ్స్లోనే ఎక్కువ ఉన్నారు. సో టు బి హానెస్ట్ చెప్పండి సార్, మీ ఫ్యామిలీ కానీ మీ పిల్లలు కానీ మిమ్మల్ని ఎన్నిసార్లు తిట్టుకున్నారు మీరు టైం స్పెండ్ చేయట్లేదని? Very interesting questions. I have 4
partitions and one for as a medical doctor, second as a scientist, third as an administrator. As a director also you need to have a lot of Lot of responsibilities, responsibility. administrative responsibilities. మినిస్ట్రీలో కూడా బాగా మీటింగ్స్ ఉంటుంది, ప్లానింగ్స్ ఉంటుంది, ప్రోటోకాల్స్ రాయాలి, రీసెర్చ్ డిజైన్ చేయాలి, డిస్కస్ చేయాలి, అప్రూవల్ చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, రీసెర్చ్ అయిన తర్వాత మానిటరింగ్ చేయాలి, రిపోర్ట్ చేయాలి, పబ్లిష్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్. ఇంకా బాగా మీటింగ్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ ఉన్నా, యూపీసీ చైర్మన్, యునైన్ ఫార్మకోపీ కమిటీ, ఫార్మకోపీ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మెంబర్ కూడా ఉన్నా నేను. సో అది మీటింగ్స్ చేయాలి. ఎస్, కమింగ్ టు ది బ్యాక్ హోమ్, I'll forget everything and ఇంట్లో ఉన్న తర్వాత I'll be a normal person like at home. ఓకే. నార్మల్ గానే మీకు పర్సనల్ లైఫ్. రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు చూడడానికి ఉన్నాయి కానీ ఇన్నర్లీ అయితే చూడాలంటే ఒక 10 చేతులు 10 కాళ్ళు వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి. మార్నింగ్ 8 o'clock to 8 o'clock తో వర్క్ ఉన్నది. ఓకే. నెక్స్ట్ 8 to మార్నింగ్ 8 వరకు నేను ఇంట్లో ఉండండి. ఓకే. ఇంట్లో కూడా అది కూడా వర్క్ లానే ఫీల్ అవుతారేమో బేసిక్గా. I enjoy to take my family life. I'll good at home and my daughters are there in UK and US, so I'll enjoy with them also. I'll talk with them also. సూపర్. సో యాక్చువల్లీ మనం ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు డ్రగ్స్ ఇలాంటివన్నీ కనిపెట్టినప్పుడు యానిమల్స్ మీద అండ్ హ్యూమన్స్ మీద టెస్ట్ చేస్తామని చెప్పారు. సో బేసిక్గా హ్యూమన్ మైండ్ సెట్లో మీరు ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు, మేము ఆ ఫీల్డ్లో లేము కాబట్టి మూవీస్ చూసి మేము తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఇలా టెస్ట్ చేసినప్పుడు యానిమల్స్ కానీ హ్యూమన్స్ కానీ చనిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అనేసి. సో ఎంత మిత్ అండ్ ఎంత ఫ్యాక్ట్ ఉంది ఇందులో? ఎస్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండి. దేర్ ఆర్ 2 things. ఫస్ట్, అనిమల్ రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు గైడ్ లైన్స్ ఉంటుంది అండి. అది గవర్నమెంట్ స్ట్రిక్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటుంది. అండ్ అనిమల్ స్టడీస్ చేసినప్పుడు అనిమల్స్కు నేను డాక్టర్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మనుషులకు చూస్తాం కదా. అనిమల్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత వి అపాయింట్ ఏ డాక్టర్ ఫ్రమ్ veterinary sciences. So minimum 2 doctors we appoint in our lab. So they have to monitor that. So government the guidelines ఉంటుంది, ఏ డోస్ ఇలా స్టార్ట్ చేయాలి. సో యూ కెనాట్ గివ్ ఏ బిగ్ డోస్, హెవీ డోస్, స్మాల్ డోస్ అని చూసి ఇంత ఏ డోస్ వరకు దే కెన్ టాలరేట్ చేయాలి. సో మాక్సిమం డోస్ విచ్ కెన్ టాలరేట్ చేయాలి. ఇంకా ఎఫెక్ట్ ఎట్లా అవుతుంది చూసి అప్పుడు కూడా ఏ డోస్లో ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయి స్లోలీ చేయాలి. సో నా ఏం రకాలు ఏమి ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనిమల్స్ టెస్ట్ చేస్తే 4 groups చేయాలి. సో యూ కెన్ గివ్ 10%, 20%, 30%, 40%, 50% into different animals and see and monitor them. So step by step. One step, second step. So 10% power దాకా 20%, 30%, 40%. హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో వచ్చిన తర్వాత కూడా ఫేజ్ 1లో డ్రగ్ డెవలప్ అయిన తర్వాత డిజీజ్ పర్సన్కి ఇచ్చేకి అవసరం లేదు. మీరు నార్మల్ పర్సన్కి ఇచ్చేసి టాలరెన్స్ చూడాలి. నార్మల్ పర్సన్ క్లినికల్ రీసెర్చ్లో మంది వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళది బ్లడ్ శాంపుల్స్ డ్రా చేసి టెస్ట్ చేస్తారు. లివర్ ఫంక్షన్, కిడ్నీ ఫంక్షన్, కార్డియాక్ ఫంక్షన్ మొత్తం మానిటర్ చేస్తారు. సో టాలరెన్స్ తెలిసిపోతుంది. టాలరెన్స్ థ్రెషోల్డ్ టైప్ అని మాక్సిమం లెవెల్ ఎంత వచ్చిన తర్వాత they can you come to the human beings. Okay. And for human beings వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇది స్మాల్ గ్రూప్ లా చేయాలి. డైరెక్ట్ బిగ్ గ్రూప్ లో ఉంటే రిస్క్ ఉంటే కూడా బిగ్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. స్మాల్ గ్రూప్ అంటే 50 సైజ్ శాంపుల్. అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ లా వచ్చిన అంటే ఫేజ్ సెకండ్ లా వచ్చిన తర్వాత హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే డిజీజ్ పర్సన్స్ కూడా ఇచ్చేసి శాంపుల్ టెస్ట్ చేయాలి 50 samples లా. రిజల్ట్స్ ఎంకరేజింగ్ ఉన్నాయి, డ్రగ్ సేఫ్ ఉంటాయి, యూ కెన్ గో టు 300 to 400, 500 samples. దట్ ఈస్ ఫేజ్ 3. సో ఇప్పుడు నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీద చేస్తారు కదా, ఆ పర్సన్స్ ని ఎలా తీసుకుంటారంటే ఎవరి మీద చేస్తారు మీరు బేసిక్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్? ఫేజ్ 1 తో యూ కెన్ టేక్ ది ఐ మీన్ నార్మల్ పర్సన్స్, హెల్దీ పర్సన్స్. సో హెల్దీ పర్సన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే 2 రకాలు ఉంటుంది. ఒకటి హాస్పిటల్లో సెటప్ ఉంటుంది, ఎంప్లాయీస్ ఉంటుంది, లేకుంటే పేషెంట్స్ వస్తారు, వాళ్ళ రిలేటివ్స్ వస్తారు. సో దే కెన్ టేక్ కన్సెంట్ తీసుకోవాలండి. ఫస్ట్ రిటర్న్ కన్సెంట్ తీసుకోవాలి, కన్సెంట్ రికార్డ్ కూడా చేయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ రిస్క్ 1% కూడా వద్దు కదా, అందుకోసం. దెన్ కంటిన్యూ మానిటరింగ్ చేస్తారండి. సెకండ్ ఇచ్చిన తర్వాత రిసెర్చ్ సెకండ్ ఫేజ్లో, థర్డ్ ఫేజ్లో వచ్చిన తర్వాత కన్సెంట్ తీసుకోవాలి. కన్సెంట్ ఫార్మ్ దే హ్యావ్ టు సైన్, దే హ్యావ్ టు అగ్రీ ఎవ్రీథింగ్. సో పాసిబుల్ అవుట్కమ్, సో ఇంప్రూవ్మెంట్ కావచ్చు, ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు, టెస్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు లేదు, కానీ ప్రీవియస్ స్టడీస్లో ఏమేమి ఉన్నది వి విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ ఎవ్రీథింగ్. సో బేస్ దెన్ దే విల్ సైన్. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు డ్రగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అది కానీ ఏదన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్ కి గురి చేస్తే ఏమవుతుందని ముందే కనిపెట్టి దానికి కూడా మీరు ఫార్ములాస్ అండ్ మెడిసిన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారా? విల్ ఆల్వేస్ రెడీ విత్ దట్. రెండు ఉన్నది, పేషెంట్ కు కన్సెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత, పేషెంట్ మెడిసిన్ తీసుకున్న తర్వాత డాక్టర్ అండ్ హాస్పిటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. వరకు టోటల్ ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్ అయితే టోటల్ ట్రీట్మెంట్ ఫ్రీ చేయాలి. సో దట్ విల్ డూ.
ఓకే సార్. And usually it has not happened, but there's a gross guidelines for that to do the research. So ఓకే. it is always safe to take it out. ఓకే. సో, యునాని అంటే ఏంటి సార్ అసలు? అంటే చాలా మందికి అన్‌ఫెమిలియర్ వర్డ్ అని చెప్పొచ్చు. సో, డాక్టర్స్‌లో తప్ప సో నార్మల్ పర్సన్స్‌కి యునాని ఎక్కువగా సిస్టమ్ తెలీదు. ఆఫ్ మెడిసిన్ అంటే ఇండియా, అంటే ఇండియాక వేరే పేరు భారత్ ఉన్నది. అవును. సో ఇండియన్ మెడిసిన్ ఉన్నది. హ్మ్. మనం ఇండియన్ మెడిసిన్ ఉన్నాయి కదా, ఆయుర్వేద ఉన్నది, హ్మ్. హోమియోపతిక్ ఉన్నది, అలోపతిక్ మెడిసిన్ ఉంది ఇండియా. అలాగని యునాని మెడిసిన్ కూడా యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ యునాన్. యునాన్ మీన్స్ ఇస్ ఎ గ్రీస్ కంట్రీ. ఓకే. So it's originated from Greece. హుహు. So Greece, so this is called a Greek medicine or Unani medicine. ఓకే. It was a official systems of medicine which was enjoying the government patronage there in Greece. హ్మ్. And some over 1,000 years before it has in India వచ్చేసిన ఇండియాలో వచ్చినప్పుడు two routes కెళ్ళి వచ్చిన. One is Arabian routes. It was well taken in Arabian routes, and there was scientists, big scientists, those who has contributed for development of this system. ఒకటి next route was Persian route. హ్మ్. So then it has come to the India. It has come. ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత it was well taken care హ్మ్. because it was very safe and effective system of medicine. ఓకే. Because back history ఉండే పర్షియన్ రూట్లో, అరేబియన్ రూట్లో అండ్ గ్రీస్ కంట్రీలో కూడా. హ్మ్. So government has given a patronage to that. Government has Okay. recognized, and World Health Organization also recognized now. ఓకే. And it is going beyond the India now to the various other countries now. ఓకే. Government of India chairs set up చేస్తున్నాం. యునాని chairs in Malaysia, యునాని chairs in South Africa, Sri Lanka, Bangladesh, and other America, and the various other countries like they're coming up now to propagate this system. హ్మ్. హ్మ్. Popularize చేయాలి అంటే ఇండియన్ వన్ ఈజ్ ఇండియన్ ద్వారా, అండ్ సెకండ్ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా. హ్మ్. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ ఎక్స్పర్ట్ గ్రూప్ ఉన్నది, ప్లానింగ్ చేస్తారు ఫర్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. హ్మ్. ఐఎమ్ a member for that committee also. So we ఓకే. develop a syllabus for that. We'll develop a model syllabus for that. So అదే syllabus not only India but we'll give to the WHO. WHO various countries కు ఇస్తారు. So ఓకే. standard education develop చేయాలి అని. హ్మ్. So that all is progressing very well. Now Government of India ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత Government of India has started medical colleges for this. ఓకే. Unani medical colleges, PG into different disciplines, research institute. హ్మ్. Like I told you, Central Council for Research in Unani Medicine. So this is a pioneer research. And research చేసినప్పుడు న్యూ డెవలప్మెంట్ తర్వాత న్యూ టెక్నాలజీ అడాప్ట్ చేయాలా. హ్మ్. మేము కూడా డెవలప్ చేసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, లైక్ we take collaboration also. ఓకే. Like we have collaborations with various institutions, CSR Mhm. institutions, Scientific హ్మ్. Council for Scientific and Industrial Research. ఓకే. అలాగనే ఐసీఎంఆర్ ఉన్నాయి, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్. దేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. కొలాబరేషన్లో మా దగ్గర వాళ్ళ కొలాబరేషన్లో పనిచేస్తారు. హ్మ్. ఇలా నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ షేరింగ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇది అయితే ఏమవుతుంది, వీ హ్యావ్ వర్క్ నౌ, సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హ్మ్. అండ్ సెకండ్ లైన్ డెవలప్ చేయాలి. ఓకే. సెకండ్ లైన్ సైంటిస్ట్ ఉండాలి కదా. హ్మ్. సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ ది ప్రొఫెషన్, సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ తో కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. హ్మ్. Now ఇది డెవలప్ అయిన తర్వాత it has gone to the world now. People are looking at United System of Medicine as one of the safest system of medicine and very effective systems of medicine. I'll give an example, and it's a small, very common example is the diabetes. You know, everybody sugar Yeah. untadi. Diabetes mellitus. So over maybe India is becoming a diabetic capital of the world, and Hyderabad is surprising the diabetic capital of the India. అవుతుంది ఇప్పుడు. చాలా పేషెంట్ ఉన్నాయి. సో 8 to 9% of the population is diabetic now. డయాబెటీస్ అయిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాం, షుగర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నాట్ సొల్యూషన్. సొల్యూషన్ ఈజ్ ఏముంటుంది అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ కావాలి, డయాబెటీస్ కాంప్లికేషన్ కావద్దు. డయాబెటిక్ కాంప్లికేషన్స్లో ఫ్రోజన్ షోల్డర్ ఉంటుంది, డిజనరేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ డిజనరేషన్ ఆఫ్ లివర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ కాంప్లికేషన్. క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్లో కాంప్రమైజ్ అవుతుంది. కాళ్ళు తిమ్మిర అట్లా వస్తుంది, దట్ ఈస్ పెరిఫరల్ న్యూరైటిస్ అంటారు. దెన్ దట్ లేటెస్ట్ స్టేజెస్లో కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవుతుంది, సికిడి అంటారు, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్. అంటే స్టేజ్ 1, 2, 3, 4, 5 వరకు ఉంటుంది. అండ్ ఐలో ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది, కార్డియక్ బ్రెయిన్లో వస్తుంది, పారాలసిస్ వస్తుంది, హార్ట్లో ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ గుడ్ కాంప్లికేషన్స్ విత్ ఆల్ ది పేషెంట్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్. అండ్ ఏదైనా వౌండ్ అయినా సరే ఇట్ టేక్స్ లాంగ్ టైం. డయాబెటిక్ ఫుట్ అండి, అంపిటేషన్ చేసేస్తారు, కంట్రోల్ కాదు. యునాని మెడిసిన్ సమ్ టైమ్స్ హ్యాండ్ లైక్ కట్ ఆఫ్ కూడా చేస్తారు. అంపిటేషన్, అదే అంపిటేషన్ అంటే కట్ ఆఫ్ చేస్తారండి. నౌ ది పాయింట్ ఈజ్, మా దగ్గర టెర్షరీ లెవెల్ హాస్పిటల్ ఉన్నాయి, అపోలో లెక్క హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి.
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నది, స్పెషలిస్ట్ ఉన్నది, ఎండోక్రాలజిస్ట్ ఉన్నది, సూపర్ స్పెషలిస్ట్ ఉండేది, కార్డియాలజిస్ట్, కిడ్నీ డాక్టర్. డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ కు ట్రీట్ చేసేందుకు డయాబెటీస్ స్పెషలిస్ట్ కూడా ఉన్నది. అంతా ఉన్న తర్వాత కూడా డయాబెటీస్ కంట్రోల్ అయిన తర్వాత కూడా frequent వాళ్ళ visit అయిన తర్వాత కూడా they are going into the complications. That means they are not able to control the complications of disease. So Unani has a wonderful treatment model to take up the treatment. ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకు డయాబెటీస్ యాంటీ డయాబెటిక్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటారు, ఇన్సులిన్ తీసుకుంటారు, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అయిపోతుంది బాడీలో. సో మందులు పని చేయడం సరిగా. సో దెన్ యూ నీడ్ టు ఓవర్కమ్ దాట్. సో వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ టు ఓవర్కమ్ దీస్ కాంప్లికేషన్స్. సో యాజ్ ఎ కో ప్రిస్క్రిప్షన్ పాలీపిల్ రాదర్, అంటే డయాబెటీస్ మెడిసిన్ తీసుకునే ద్వారా ఇది యునానీ మెడిసిన్ తీసుకుంటే డయాబెటీస్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మంచిగా ఉంటుంది, కాంప్లికేషన్స్ తక్కువ అవుతుంది. కాంప్లికేషన్స్ కాదు, కాంప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయితే రివర్ట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెగ్ మీద సర్క్యులేషన్ డిఫెక్ట్ లేదు, నర్వ్ డ్యామేజ్ కాలేదు, సో దెన్ సెన్సేషన్ నార్మల్ ఉంటుంది, wound అయితే తొందరగా హీల్ అయిపోతుంది. గ్యాంగ్రీన్ డెవలప్ అవుతుంది, గ్యాంగ్రీన్ లో వితౌట్ ఆంపిటేషన్ కట్ చేసినకి మేము మందు చేస్తాం, నార్మల్ అయిపోతుంది. దే ఆర్ వెరీ ఇన్స్టాన్సెస్ దేర్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం, సీకేటీ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అయిన తర్వాత ఎంత స్పెషలిస్ట్ ఉంటే కూడా మందు ఇచ్చేస్తారు, కంట్రోల్ కాకుంటే దే విల్ గో ఫర్ డయాలిసిస్. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే డయాలిసిస్ కంటిన్యూ అయ్యి 3-4 years 5 years వాట్ ఎవర్ ఇట్ వే ది లైఫ్ ఇస్ పని తర్వాత చచ్చిపోతారు. చచ్చిపోయినకే ముందు కిడ్నీతో మంచి కాలేదు, మెయింటైన్ చేసినా బికాస్ ఆఫ్ ది డయాలిసిస్. యునానీ హ్యాస్ ఎ బెటర్ ట్రీట్మెంట్ to overcome all these things, prevented the patient from dialysis. అంటే కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, అంటే పారామీటర్స్ ఉంటుంది, క్రాటినిన్, బ్లడ్ యూరియా, సీరం క్రాటినిన్ నార్మల్ అయితే కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, దట్ కెన్ బి మేనేజ్. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే ద మెసేజ్ ఫర్ ది వ్యూవర్స్ ఈస్, డయాబెటీస్ ఉంటే డయాబెటీస్ ట్రీట్మెంట్ అంటే అదే పిల్ మీద డిపెండ్ కావద్దు, యూ టేక్ మెడిసిన్స్ టు కంట్రోల్ ది డయాబెటిక్ కాంప్లికేషన్స్. ఆర్ ఇఫ్ కాంప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే రివర్ట్ చేయాలి. So that speaks that it is a good compromise with the quality of health that can be reverted and bring to the normal. Okay. So English medicine తో కంపేర్ చేస్తే యునానీ మెడిసిన్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందా డయాబెటిస్ in certain areas? Yes. No, what I want to tell you is integration type of medicine. Integration between the two systems. See, patient doctor దగ్గర పోవచ్చు, టాబ్లెట్ తీసుకోవచ్చు, ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు. Then both the things it will be much better. Now third thing is for example నేను చెప్తాను, పారాలిసిస్ ఉంటుంది, హెమిప్లేజియా అయిపోతుంది, చాలా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పడిపోతుంది. ఓల్డ్ ఏజ్ లో అయితే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్ బికాస్ ఎవ్రీబడి ఈస్ బిజీ, ద చిల్డ్రన్స్ ఆర్ బిజీ నౌ. యునానీ హ్యాస్ ఎ బెటర్ ట్రీట్మెంట్. సో అలోపతిక్ లో స్టేబుల్ చేస్తారు, స్టేబుల్ చేసిన తర్వాత ఫిజియోథెరపీ, తర్వాత ఏం ట్రీట్మెంట్ లేదు. ఇక్కడ యునానీ హ్యాస్ ఎ బెటర్ ట్రీట్మెంట్, 80-90-100% వరకు నార్మల్ అయిపోతుంది, దే విల్ వాక్. ఒక మాట చెప్తా, ఫేస్ లో హాఫ్ ఫేస్ లో పారాలసిస్ వచ్చేస్తుంది, బెల్స్ పాలసీ లేకుంటే ఫేషియల్ పారాలసిస్ అంటారండి. సి డౌన్ ది లైన్ 2 months ఎనీ ఓరల్ మెడికేషన్ వి విల్ గివ్ టోటల్ పర్ఫెక్ట్ నార్మల్ అయిపోతుంది. దట్ ఫేషియల్ పారాలసిస్ వచ్చేస్తుంది, చిన్న పిల్లలకు కూడా వస్తుంది, యంగ్ గర్ల్స్ కు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యంగ్ బాయ్ ఆర్ యంగ్ గర్ల్ ఆఫ్ 15-16 years ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాం. ఇది వచ్చిన తర్వాత దేర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్ విత్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లమ్. టు see they will have own psychological effect also. And next after some time they have to adjust into the life. Is a question of social security because they have to get married. It's very difficult with that condition. So if treating and giving a good treatment and normalize this smile on the patient and future safe and that's a good thing. So that we can do it through the Unani system of medicine platform. సో ఇప్పుడు డయాబెటీస్ మనకి చాలా ఫేమస్ డిసీజ్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఫార్మ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఏంటంటే టాబ్లెట్స్, ఇన్సులిన్ ఇలా ఇస్తారు. యునానీలో అయితే ఏం సార్? యునానీ మోస్ట్లీ ఓరల్ మెడికేషన్స్, టాబ్లెట్ లాగా ఇస్తారండి. టాబ్లెట్ లిక్తారు, డికాక్షన్ కషాయం లెక్క కూడా ఇస్తారు. అంటే లైక్ ఏ గ్రీన్ టీ వీ కెన్ గివ్ పాలీ హెర్బల్ మెడిసిన్స్, soak in the water, boil and drink in the morning also, and tablets also we have. Unani is a mixture of Ayurvedic and English medicine type. It's not mixture at all of Unani and Ayurveda. Ayurveda they use all herbal medicine. We also use herbal medicine. Ayurveda ki Unani ki difference ఏమన్నా అంటే source of medicine is same. So philosophy of medicine is different because their physiology, we talk about 4 temperaments, they talk about 4 humors, they talk about 3 temperaments and 3 humors. So basic physiology changes. When the basic physiology and concept of the disease changes, approach to the patient changes, then evaluation pattern is different. Naturally the medicine kuda change అయిపోతుంది. For example,
100 రకాలది హెర్బల్ మెడిసిన్ ఉన్నాయి ఆయుర్వేదిక్లో. యునాని కూడా 100 ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా, ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. లేकिन పర్టికులర్ మెడిసిన్ వాళ్ళ ఒకటి వేరే జబ్బాలో వేరే కాంబినేషన్లో వస్తారు, నేను వేరే జబ్బాలో వేరే కాంబినేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ గో టు ది హోటల్, యూ విల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ lunch or dinner you wanted to enjoy. So dinner remains to be same, but recipe changes. So we, in a common man language, the recipe changes with the Ayurveda and Unani. Yeah, true. But the source is all herbal medicine. ఓకే. సో చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉంటారు. ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్, తర్వాత ఆయుర్వేదిక్ వెళ్ళిపోదాము, ఇది కూడా వర్క్ అవ్వట్లేదు, మళ్ళీ యునానిక్లోకి షిఫ్ట్ అయిపోదాం. మీరు ఏది సజెస్ట్ చేస్తారు? Exactly. See, two things. Government of India, Ministry of Ayush, Government of India is doing a lot of advertisement propagation of these systems of medicine, bringing down, publishing the success stories in respect of different diseases. So that is on the public domain. Public domain means social media lo unnadi, Instagram lo unnadi, booklets of publication unnadi. So they will give in a conferences and for public also. Now మేము కూడా రీసెర్చ్ చేసిన సైంటిఫిక్ జర్నల్స్లో పబ్లిష్ చేస్తాడట. సైంటిఫిక్ జర్నల్లో రీసెర్చ్ పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ది బెనిఫిట్ అంటే, సైంటిస్ట్ అంటే డాక్టర్స్ చదువుతారు అది, సైంటిఫిక్ జర్నల్స్, మెడికల్ డాక్టర్స్ చదువుతారు, కాన్ఫరెన్స్లో డిస్కస్ చేస్తారు. సో వాళ్ళకు తెలుస్తుంది యునాని ప్లాట్ఫామ్లో ఇది న్యూ డ్రగ్ డెవలప్ అయింది. న్యూ డ్రగ్ డెవలప్ అయిన తర్వాత this is working in very good in diabetic complications or any other disease. So they can come as a prescription drug. Second point, if you go to any specialist doctor, they generally say don't take urine drug, don't take ayurvedic drug, they may have some other problem and will give a lot of confusion and kidney problem. First of all, they don't know about this system. Second, they don't know about anything about medicine. Now నేను చెప్పిన అట్లా డ్రగ్ డెవలప్ చేస్తే క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేస్తాం మెడిసిన్కి. మెడిసిన్స్లో ఏమేమి ఉన్నది, అల్కలైడ్స్ ఏం పని చేస్తుంది, విచ్ పార్ట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రోజ్ ఫ్లవర్, it looks to you very beautiful, it smells you very beautiful, but that has some alkaloid which works very good for your heart. So we'll take out that. Okay na? So we will give. So for example, I'm just giving, so some drug, we'll take out the alkaloids separate. We have a technology for that, world's best technology we have adopted. I told you, got a platform for research, for clinical research. We have developed scientific platform with the help of Ministry of Health and Government of India and Department of Science and Technology. I already told. So we have all the instrument to do this test. Now develop చేసిన తర్వాత పూరా రీసెర్చ్ ఎట్లా చేస్తామంటే, మెడిసిన్తో యునాని మెడిసిన్ ఉన్నాయి, టెక్నాలజీతో కామన్ ఉన్నాయి ఫర్ ఆల్. అలోపతిక్ మోడర్న్ మెడిసిన్లో కూడా చేస్తే మోడర్న్ టెక్నాలజీ ఉన్నాయి, బికాస్ దేర్ ఆర్ గైడ్ లైన్స్. ఇఫ్ యూ గో టు అమెరికా, US FDA, it gives a technology guidelines to how to develop a drug for approval. Guidelines. So మేము WHO ది గైడ్లైన్స్, ఇండియన్ గైడ్లైన్స్, US FDA ది గైడ్లైన్స్ ఫాలో చేసి వాళ్ళ గైడ్లైన్స్ మీద మేము రీసెర్చ్ చేసి డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ వరల్డ్ వైడ్. యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం లాభం ఉన్నాయి అంటే, వీ కెన్ కన్విన్స్ టు అవర్ counterparts in medical fraternity like allopathic doctors, their specialists, that this drug is tested on your technology, using your technology. So they have to accept that this drug is effective and safe. ఇప్పుడు యునాని మెడిసిన్ కి దీనికి సెపరేట్ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయా సార్? Yes, Unani medicine has their own hospital. I told you, we have every state has under the patronage of the state, they have UG colleges and PG colleges, PG in different disciplines. Like modern medicine, there PG general medicine, cardiology, pediatrics, gynecology la chestar, alagani Unani lo kuda untadi. And then after that, research institute to do the research andi. And to monitor the National Commission of Indian Medicine untadi, college ka monitor cheyaniki NCISMS ikkada kuda unnadi. The National Commission of Indian Systems of Medicine unnadi, they monitor all those things. So regulate. సో జస్ట్ ఫర్ ఏ క్యూరియాసిటీ, నాకు డాక్టర్ అనగానే ఈ క్వశ్చన్ మైండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది సార్. జనరల్గా నార్మల్ పీపుల్కి బ్లడ్ అంటేనే చాలా భయం ఇలాంటి సర్జరీస్ చేసినప్పుడు, కానీ మీరు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు? See, student life so you have to be in anatomy lab where dead bodies will be there. Dead bodies you have to open, you have to take exit system. అంటే ముందు మీకు చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, అడ్జస్ట్ అయిపోతారు. లేకిన్ గర్ల్స్ ఉంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అందుకని మొత్తం డెడ్ బాడీస్ ఉన్నాయి, ఓపెన్ చేయాలి, ఐ తీయాలి, ఓపెన్ చేసి హార్ట్ తీయాలి, లివర్ తీయాలి. దట్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కానీ ఇట్ విల్ గెట్ అడ్జస్టెడ్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ ఏ ప్రొఫెషన్. తో ప్రొఫెషన్ అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. సెకండ్ ఏమున్నాయంటే, నేను చెప్పిన కదా, ప్రీ క్లినికల్ అనిమల్ స్టడీస్ చేయతో, అనిమల్ స్టడీస్ లో మా దగ్గర ఫార్మకాలజిస్ట్ ఉంటుంది.
ఫార్మకాలజిస్ట్ వాళ్ళ ర్యాట్ల రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం మనం. ర్యాట్స్కు మందు ఇస్తారు, ర్యాట్ డైలీ కట్ చేసి వాళ్ళు తీసి ర్యాట్ది లివర్ తీస్తారు, కిడ్నీ తీస్తారు, శాంపుల్ టెస్ట్కు పంపిస్తారు. రిజల్ట్స్ రావాలి. హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఇచ్చిన తర్వాత హ్యూమన్ బీయింగ్ ఓపెన్ చేసేందుకు అవసరం లేదు, బ్లడ్ శాంపుల్లా టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే. సో, ఇన్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ చెప్పాలంటే తినగా తినగా వేప తీయగా ఉండు అన్నట్టు. కరెక్ట్. యాహ్! వన్స్ యూ ఆర్ ఇన్ ప్రొఫెషన్ ఉన్న తర్వాత హ్మ్. అలవాటైపోతది. ట్రూ. వెన్ యూ ఆర్ డీప్ ఇంటూ ది ప్రొఫెషన్ హ్మ్. యూ విల్ గెట్ అడ్జస్టెడ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే. సో, మీరు కెరీర్ స్టార్టింగ్‌లోనే యునాని సైడ్ వెళ్లారా సార్? Exactly. I studied in the UG college. UG course is 5.5 years like MBBS. హ్మ్. PG is 3 years. హ్మ్. The research, so you have to take the trainings. ఓకే. So across world, wherever you want, you can go because many universities impart training and ఇండియాలో కూడా హుహు. నేను చెప్పిన కదా, హ్మ్. అమెరికా లాగా ఇండియాలో హ్మ్. ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో నేను ఎక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా అది అయింది. ఆఫ్టర్ ద రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ సపోర్ట్ అస్ టు గో టు ది అబ్రాడ్, అమెరికా అండ్ వేరియస్ సూపర్. అదర్ కంట్రీస్ ఓకే. to attend medical conferences and present these papers among the other scientists and other medical specialists. ఓకే. సో మేము పోతూనే ఉంటాం వరల్డ్ ట్రావెల్. సో అక్కడ కూడా ప్లాట్ఫామ్లో డిసెమినేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండి. మేము హ్మ్. డెవలప్ చేసిన తర్వాత నేను లెక్చర్ పీపీటీ తయారు చేసి పవర్ ప్రెజెంటేషన్ చేస్తే దే ఆల్ కమ్ టు నో. ఆఫ్టర్ దట్ దే విల్ బి ప్రెజెంటేషన్, క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్స్ ఉంటుంది. దే విల్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్. సో దే విల్ గెట్ ఓకే. కన్విన్స్డ్. ఓకే. సో, ఇండియాలో మనకి ఇలా డాక్టర్ సైడ్ ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటారో ఫస్ట్ బైపీసీ తీసుకోవాలి, ఎంబీబీఎస్ చేసేయాలి, ఒక హాస్పిటల్ కట్టేసుకోవాలి, లైఫ్ సెట్. సో, యునానీలో ఎంత గ్రోత్ ఉంటుంది? Growth to is very good. Growth to देखिए, I told you no, బైపీసీ తీసుకోవాలి, నీట్ రాయాలి, హ్మ్. ఎంబీబీఎస్ పోవాలి, యునాని, ఆయుర్వేద, హోమియోపతిక్, డెంటల్ ఏమని ఇక్కడని పోవచ్చు. హ్మ్. కానీ యునాని తీసుకుంటే 5 years తర్వాత యూ హ్యావ్ ఎ గ్రో ఫర్ 3 years ఓకే. ఫర్ పీజీ. హ్మ్. పీజీ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ బికమ్ ఎ టీచర్, లెక్చరర్ ఆర్ ప్రొఫెసర్. హ్మ్. యూ కెన్ బికమ్ ఎంటర్ప్రెనర్. హ్మ్. యూ కెన్ సెట్ అప్ యువర్ ఓన్ కంపెనీ. ఓకే. And when you set up your company, I'll give examples. The $3 trillion herbal drug exports are being done ఓహ్ మై గాడ్! ఓకే. to the United States mostly, and partly to the UK. ఓకే. Now, Germany and Korea is dominating. హ్మ్. So for last 10 years, India has grown to 10 million. ఓకే. Now, so continuously there. So Unani drugs, Ayurvedic drugs are being tested. ఎందుకంటే మీరు మందు వచ్చిన డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఎ మార్కెట్ ఇన్ అమెరికా, హ్మ్. దెన్ యుఎస్ అప్రూవల్ కావాలి, యుఎస్ ఎఫ్డిఏ అప్రూవల్ కావాలి. దెన్ అంటే టెస్ట్ వాళ్ళ గివన్ రెగ్యులేషన్ ప్యాటర్న్ టెస్ట్ చేస్తే దే విల్ యాక్సెప్ట్ అస్. ఓకే. సో వీ కెన్ గో. Number 1. Number 2, as a food supplement also it can go. There is another route. So ఓకే. it's being marketed. See, హ్మ్. your Chyawanprash is very common, which is in India, is being marketed in America now. హ్మ్. There are various other products which are Unani products also is being marketed there in Gulf and Arabian countries also, హ్మ్. Middle East and America also, in other countries also it is available. హ్మ్. Now the point is, if you develop a good drug, for Hmm. example, నేను చెప్తా అండి, కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తా. హ్మ్. నా స్పెషలైజేషన్ స్కిన్. సో Hmm. విట్లైగోలో నా బాగా రీసెర్చ్ ఉన్నాయి, సోరియాసిస్లా ఉన్నాయి, హెయిర్ Hmm. కేర్లా ఉన్నాయి. సో కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తా. డాండ్రఫ్ ఉన్నది, ఇట్స్ వెరీ కామన్ నవేడేస్. హ్మ్. నవేడేస్ కాదు, ముందు నుంచినే ఉన్నది. హ్మ్. So see, 130 billion population alone in India హ్మ్. is the biggest country. Even half of them are having definitely the dandruff problem. హ్మ్. సో డాండ్రఫ్ ఎన్ని రకాలది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ డైలీ టీవీలా చూస్తాం. హ్మ్. యునానీలా 10 years డాండ్రఫ్ ఉంటే కూడా we have developed the oil. 2 హ్మ్. monthsలో 100% క్లియర్ అవుతుంది. Number ఓకే. 1. ఓకే. డాండ్రఫ్ తోని హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది. హ్మ్. హెయిర్ ఫాల్ 3 monthsలో 4 months తర్వాత హెయిర్ గ్రోత్ అవుతుంది. 4 months ఎందుకు టైం అంటే హెయిర్ రూట్స్ ఓపెన్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు అప్లై అండ్ జెంట్లీ హ్మ్. డూ ఏ మసాజ్ సో దట్ స్లోలీ హెయిర్ రూట్ ఓపెన్ కావాలి. దెన్ ఇట్ ఓకే. కమ్ అప్. ఓకే. థర్డ్ థింగ్ కామన్ అనేది ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటుంది. వెరీ హ్మ్. కామన్. ఎంత హ్మ్. పెద్ద స్కిన్ డాక్టర్ దగ్గర పోతే కూడా ఇంటర్నల్ ఏరియాస్లో ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది. రాత్రి ఇచ్చింగ్ బాగా ఉంటుంది. హ్మ్. దే ఆర్ సఫరింగ్ ఏ లాట్. సో మెడిసిన్ యూజ్ చేసిన వరకు, అప్లై చేసిన వరకు తక్కువ అయిపోతుంది, మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. హ్మ్. నో వీ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ దట్ యూ అప్లై, యుల్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఇట్. అगर చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మా దగ్గర వస్తుంది, హాఫ్ ఆఫ్ ది బాడీ అయిపోతుంది, డార్క్ ప్యాచెస్, స్కేలింగ్, హ్మ్. పూరా అంటే ఇచ్చింగ్ చేసి బాగా. ఓకే. దెన్ వీ గివ్ సమ్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ ఆల్సో టు కంట్రోల్ దట్. 100% అవుతుంది. ఓకే. ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ ఏరియా టు వర్క్. కామన్ చెప్తున్నా, ఇది కామన్ ఏరియాస్. And it's a big market for that. If you develop these medicines, then across the world people can take. హ్మ్. And third is, I told you, psoriasis. Psoriasis is world 2% of the population లో ఉన్నది.
దిస్ ఇస్ ఆటోమిన్ డిజీజ్, ఎవరి దగ్గర లేదు. అలోపతిక్ డాక్టర్ దగ్గర పెడితే దే యూజ్ ఓన్లీ స్టీరాయిడ్స్, టెంపరరీ హెల్ప్ అవుతుంది, తర్వాత మళ్ళీ అవుతుంది. లైఫ్ టైమ్ థ్రెట్, లైఫ్ టైమ్ డిజీజ్ అది. So we have a wonderful treatment model for that. Okay. I told you we are doing research on vitiligo. So vitiligo అంటే తెల్ల మచ్చలు ఉంటుంది. 1 to 2% of the world, 1% of the world population అయి వస్తుంది. 2 to 3% of the Indian population ఉన్నాయి. కామన్ పబ్లిక్ లా అంటే విట్లైగో పేషెంట్స్ లా చూస్తే ఏజ్ లా రావచ్చు, కానీ 30% డిజీజ్ ఎర్లీ ఏజ్ లో వచ్చేస్తుంది అండి, బిఫోర్ అడల్ట్ లైఫ్. అండ్ 70% బిఫోర్ 30 years ఆఫ్ లైఫ్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కెన్ గెట్ అట్ ఎనీ లైఫ్. సో ఎర్లీ ఏజెస్ లో వచ్చిన తర్వాత సైకలాజికల్ సోషల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సైకలాజికల్ సోషల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే సోషల్ ఐసోలేషన్ అవుతుంది, డిప్రెషన్ అవుతుంది. సో టు గెట్ మ్యారీడ్ ఇస్ అ డిఫికల్ట్, ఫస్ట్ లైన్ జాబ్స్ టు గెట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. నాట్ ఓన్లీ టు ది పర్సన్ విత్ లైక్ తెల్ల మచ్చలు ఉంటే కానీ వాళ్ళు అంటే ఫస్ట్ లైన్ రిలేటివ్స్, బ్రదర్ సిస్టర్స్ కు మ్యారేజ్ అనికి కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సోషల్ స్టిగ్మా అంటారు. దట్ ఇస్ మోర్ కామన్ ఇన్ సర్టన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, నాట్ రియల్లీ ఇన్ హోల్ ఇండియా, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈస్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్ నౌ, ప్రొపగేషన్ ఈస్ బీయింగ్ డన్. అండ్ మనుషులకు తెలుస్తుంది ఇది జస్ట్ కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లమ్ అని, లోపల ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ద పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు గెట్ ఇట్ మ్యారీడ్ టు దోస్ పీపుల్ ఆల్సో. దట్స్ నాట్ బిగ్ ఇష్యూ నౌ, బట్ సర్టన్ పాకెట్స్ స్టిల్ దేర్. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ దేర్. It's just a cosmetic problem. There's no contagious or infectious aspect of it. And coming to the genetic part also, 70% we have done genetic research, a lot of genetic research in vitiligo. For viewers information I am giving, 87% of the vitiligo patient do not pass this vitiligo to the next generation. For clearly. Only 13%, 87 do not. But there is a chance. Yes, 13% are chance. When there is a 2-3 generation, there is a history of disease. Okay, that is there. Where there is a history of 2-3 generations. So we have done enough pedigree analysis, that is called 4 generation level pedigree analysis we have done, and we have got it published. Then it is on Google. They can type Dr. M.A. Waheed vitiligo research in genetics. They will get a lot of information with regard to that. Third point is being a cosmetic problem. So when it's on the exposed areas, they are more conscious about that, about their. So treating early stage, controlling the further spreading early stage is prime importance. So Unani has a better understanding for that. Now the point is, మీరు గూగుల్ చేసి చూస్తే ఎన్ని రకాలది ఉంటుంది, కానీ యునాని is the number 1 in the world to treat for vitiligo and psoriasis now. So we have a wonderful treatment models. సో అలాగనే ఎన్ని రకాలది డిసీజెస్ ఉన్నాయి. అది చెప్పిన డయాబెటిక్ కాంప్లికేషన్ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు, స్కిన్ డిసీజెస్, సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్. అండ్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్, నవేడేస్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ ఆర్ మోర్. స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేస్తారండి. ఇఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళది ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు, యూ హ్యావ్ టు సిట్ ఫర్ 10 to 12 hours కంటిన్యూస్లీ అట్ ది సిస్టమ్ అండ్ వర్క్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ there's a gap, cervical spondylitis entering the gap into the cervical area in the spine and the lumbar area in the spine. So there is a big problem later to manage. There's a lot of compromise with the quality of life. So what they can give the physiotherapy or a painkiller to control, but that cannot combat the disease. Total podu kada. The degeneration start ayindi tarvata degeneration will continue. Unani has the best treatment to give to take care of this. Early stages without operation they can be all right. So lifestyle diseases are wonderful to treat this now. And cardiovascular diseases, I will tell you, cardiovascular diseases, there are famous Unani physicians. Those are treating the cardiology patient without going for stunt or open heart surgery. So there are drugs everywhere. సో ఎలానో విట్లిగో టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది జెనెటికల్ అంటే ఓన్లీ 13% ఛాన్స్ ఉంది. 83% లా, సారీ 87% లా తో డెఫినెట్లీ లేదు. ఓన్లీ 13% లా there is a possibility when it is present into 2-3 about generations. For example, a person has come to treatment, sisters కాదు, ఫాదర్ ది జనరేషన్ ఉండొచ్చు, మదర్ ది ఉండొచ్చు, లేకిన్ వాళ్ళది ఫాదర్ ది, గ్రాండ్ ఫాదర్ ది, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్, అట్లా ఉండొచ్చు. ఇది స్ప్రెడ్ డిసీజెస్ అంటే అంటువ్యాధి. ఇది అంటువ్యాధి కాదు. ఫర్ షూర్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎ కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ నో కాంప్రమైజ్ విత్ ఇమ్యూనిటీ, దిస్ నో కాంప్రమైజ్ విత్ ఎనీ సిస్టమ్. ఇది అంటువ్యాధి కాదు. నో ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్, నో కంటేజియస్ అట్ ఆల్. వండర్ఫుల్. We can just hold for the last 37 years we are seeing the patients are treating them. We'll hold them, we'll check them, we'll touch them. Absolutely. ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల ఏమైనా
Yes, changes this is being an autoimmune disease. Mostly, not all, but mostly vitiligo patients are of autoimmune nature, except segmental vitiligo. There are any rakaldi untadi idi. Segmental, except segmental, all are the autoimmune disease. Autoimmune disease lo generally we say not to take fish, chicken, and egg andi. ఓకే But mutton, non-veg for message for non-veg patients. Mutton and not a kodi they can take, but broiler chicken, fish, and egg will avoid, and gongura vankal will avoid, and citrus fruits, lime, lemon, pineapple. Rest everything they can take. ఓకే And regarding milk, also a lot of people, patients or people will have confusion. Milk we don't restrict, but in a moderation. తక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోవచ్చు. Tea, coffee, fresh curd, fresh butter, milk, paneer, ghee they can all take. ఓకే అంటే గోంగూర అది తీసుకోవడం వల్ల ఇచ్చింగ్ అవుతుందేమో కదా సార్? Yeah, see, autoimmune mechanism, when this active autoimmune mechanism, la cell destruction అవుతుంది, itching అయితే develop అవుతుంది. So certain factors can contribute to that, increase చేస్తారు. So ఓకే precautionally stop చేస్తాం. బేసిక్ సిమ్టమ్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా సార్ మనకి? బేసిక్ సిమ్టమ్ vitiligo స్లోలీ వైట్ ప్యాచ్ అవుతుంది. ముందు ముందు ఎక్దమ్ డార్క్ వైట్ లాకుంటే హైపోపిగ్మెంటెడ్ ప్యాచ్ వస్తుంది. డల్ వైట్ ప్యాచ్ అంటే స్కిన్ నార్మల్ కలర్ చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బికమ్ వైట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్కడ డెవలప్ చేసినా అక్కడనే కాదు, కానీ ఇట్ కెన్ కమ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. అంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దెర్ ఆర్ ఎన్ని రకాలది ఉంటుంది, మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఉంటుంది. మేజర్ నాన్ డెమటామల్ vitiligo ఉంటుంది, బైలాటరల్ సిమెట్రికల్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, నోట్లో ఉంటుంది. ది మేజర్ 70% ఆఫ్ ది vitiligo కేసెస్ నాన్ డర్మటామల్ vitiligo ఉంటుంది. నాన్ డర్మటామల్ vitiligo అంటే మన బాడీ డర్మాయిడ్స్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ పార్ట్స్, సెక్షన్స్ అదర్. ఇండియాలో మొత్తం స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇండియా మ్యాప్ తీసుకుంటే మీకు స్టేట్స్ సపరేట్ కనపడుతుంది. అట్లా సపరేట్ మన పార్ట్స్ బాడీ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ఏరియా సప్లైడ్ బై నర్వ్, కంట్రోల్ బై నర్వ్, సప్లై బై నర్వ్. సో అది డర్మాయిడ్స్ అంటారు. నాన్ డర్మటామల్ అంటే ఇది ఎక్కడ కాదు, పాన్ ఇండియా ప్రెజెన్స్ ఎట్లా అంటారు అట్లాగనే పాన్ బాడీ ప్రెజెన్స్ ఎక్కడనే రావచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ డెమటామల్ vitiligo. ఒకటి ఉంటుంది అక్రోఫేషియల్ ఉంటుంది, అరౌండ్ 11% ఆఫ్ ది పీపుల్ అమాంగ్ ది vitiligo పేషెంట్స్. అదే లిప్స్ లో వస్తుంది, ఇంకా ఫింగర్ టిప్స్ లో వస్తుంది. palm, fingertips, feet, toe, sole, these are areas. Second, after some time they can come on the other joints like elbows and knee joints and ankle joints. These are very difficult to get back color. Even for doctors it's good పోర్షన్ challenge. అంతా వైట్ కలర్ అయిపోతుంది కదా? Total white అయిపోతుంది. Sometime hair over the patch also white అవుతుంది. ఓకే. యునాని మెడిసిన్ ఎన్ని మంత్స్ లో క్యూర్ చేయగలదు సార్ ఈ బొల్లి మచ్చల సమస్య? ఇందులో రెండు ఉన్నది. ఒకటి ఏమున్నాయంటే స్ప్రెడింగ్ కంట్రోల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ మోస్ట్లీ అమాంగ్ 70-80% లో నౌ 6 to 8 months or 6 months is a good time to control స్ప్రెడింగ్. అండ్ పిగ్మెంటేషన్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే అగర్ స్టేబుల్ ఉన్నాయి, స్టేబుల్ గా డెఫినేషన్ ఏమన్నా ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి ప్యాచెస్ పెరగతలేదు, కొత్త మచ్చలు వస్తలేదు అంటే 3 to 4 months లో పిగ్మెంటేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఎక్సెప్ట్ లిప్ అండ్ టిప్ vitiligo, దట్ ఈస్ యాక్రోఫేషియల్ vitiligo. ఒకటి రకాల సెగ్మెంటల్ vitiligo ఉంటుంది, మనుషులు కనపడుతుంది హాఫ్ ఆఫ్ ది నోస్ లైన్ కి, ఒక లైన్ తీసుకున్నట్లా హాఫ్ ఆఫ్ ది నోస్, హాఫ్ ఆఫ్ ది లిప్స్, ఒక సైడ్ మొత్తం వైట్ ఉంటుంది, ఒక సైడ్ నార్మల్ ఉంటుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ సెగ్మెంటల్. దట్ అఫెక్ట్ ది ఏరియా సప్లైడ్ బై నర్వ్. దట్ ఇస్ ఎ డర్మటామల్ vitiligo. ఈవెన్ అమాంగ్ ది vitiligo పేషెంట్స్ ఈవెన్ 9 to 10-11% ఇది కూడా ఉంటుంది. ఇది కూడా పెరగదు ఫాస్ట్ కానీ, స్లో తక్కువ అవుతుంది కానీ డెఫినెట్లీ తక్కువ అవుతుంది. నౌ పాయింట్ ఈస్, మీరు అడిగినది క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది నమ్మలో పెరిగినకి కంట్రోల్ అవుతుంది. కంట్రోల్ చేయాలి ఫస్ట్, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. కంట్రోల్ చేసిన తర్వాత కలర్ ఎంత వస్తే సరే, రాకుంటే కూడా సరే. ఎందుకంటే పెరిగిన కంట్రోల్ అయిన తర్వాత వీ కెన్ డూ ఎ సర్జికల్ టెక్నిక్, మెలానోసైట్ పిగ్మెంట్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ డైరెక్ట్లీ చేస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటైర్ ఫేస్ ఇస్ గుడ్ ఏరియా టు గెట్ 100% కలర్. లిప్స్ లో రాదు, మ్యూకస్ మెమరీన్. ఇది మాది లిప్స్ ఉంటాయి, హెయిర్స్ ఉన్నాయి కదా, లిప్స్ లో హెయిర్ లో ఉంటారు కదా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యూకస్ మెమరీన్. ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ ఆన్ ది లిప్స్. దెన్ వాట్ వీ డూ, వీ గివ్ ది మెడిసిన్ టు మేక్ ఇట్ స్టేబుల్ అంటే ఆగాలి స్ప్రెడింగ్. దెన్ కలర్ రావాలి ఇక్కడ మొత్తం. ఇక్కడ రాకుంటే చిన్న స్కిన్కి వెళ్ళి ఇక్కడ పీస్ తీసుకొని సెల్స్ తీసుకొని ఒక డర్మాబ్రేషన్ చేసి ఓపెన్ చేసి ఒక లేయర్ తీసుకొని సెల్ పెట్టేస్తాం ఇక్కడ. 3 months లో డౌన్ ది ఇట్స్ ఆల్ నార్మల్. సో వీ హావ్ డన్ టు thousands ఆఫ్ పేషెంట్స్, దే గాట్ మ్యారీడ్ అండ్ సెటిల్ ఇన్ లైఫ్. 3 months to 6 months డ్యూరేషన్. ఒక్కసారి ఆగిన తర్వాత వీ కెన్ డూ ఎనీ టైమ్, బట్ వీ టేక్ వెరీ కాషియస్ వ్యూ దట్ యూజువల్లీ 60-70% టు 6-7 months లో అయిపోతుంది. కొంచెం మంది ఎక్కువ కూడా తీసుకోవచ్చు, కానీ కాషియస్ వీపుల్ అంటే 1 year వెయిట్ చేయాలి. పూర్తిగా కంట్రోల్ అయిన తర్వాత సర్జరీ చేసుకుంటే ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ మళ్ళీ పక్కకి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళి కొత్త మచ్చలు రాకుంటే ప్రికాషనరీ మెజర్. టోటల్ మీరెన్ని రీసెర్చెస్ చేశారు అండ్ ఏ రీసెర్చ్ మీకు బాగా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది? ఛాలెంజింగ్ అండ్ vitiligo అండ్ సోరియాసిస్ అండి, అండ్ ఆటోమిన్ డిసీజెస్. నేను ఆటోమిన్ డిసీజెస్ లో బాగా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను అండి. vitiligo వరల్డ్ లో ట్రీట్మెంట్ లేదు, అక్రాస్ ది వరల్డ్ అక్రాస్ సిస్టమ్ లో ట్రీట్మెంట్ లేదు. యంగ్ పర్సన్స్ కు అవుతుంది. మనం ఇండియన్
context la young girl, for example, a 22, 23, 25 years girl to come to me for a treatment, and she's a professionally qualified and she has to get the married. It's a very get a match. There's a very question of social security. So that's doing something good to the human being. Okay. Same thing like psoriasis, because both are social stigmas. Yeah. Now third point, na the best నాకు ఏమన్నాయంటే ఎలర్జీస్ లో పనిచేస్తానండి. Okay. బ్రాంకియల్ ఎలర్జీ, నేజల్ ఎలర్జీ, స్కిన్ ఎలర్జీ, అర్టికేరియా అంటారు, దద్దులు వస్తుంది, అదితోని బాగా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లా కాంప్రమైజ్ ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ ఇది ఏరియాలో అక్రాస్ ది వరల్డ్, అక్రాస్ సిస్టమ్ దిస్ నో ట్రీట్మెంట్. అంటే దే కెన్ గివ్ యాంటీస్టామిన్స్, స్టెరాయిడ్ జస్ట్ టు కంటైన్ దట్, కంట్రోల్ దట్ టెంపరీ. సో తీసుకున్న వరకు కంట్రోల్ ఉంటుంది, మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. చూస్తావు కదా, ఎలర్జీ ఉన్నది 10 years నుంచి ఉన్నాయి, 15 years నుంచి ఉన్నాయి, 5 years నుంచి ఉన్నాయి, ట్రీట్మెంట్ వాడుతున్న కంట్రోల్ అవుతుంది. మళ్ళీ యూనాని సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ 8 to 10 months, maximum 1 year, below 1 year 100% ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది. పూర్తిగా ఎలర్జీతో బాడీ ఫ్రీ అయిపోతుంది. Okay. So you have a wonderful treatment model for all allergies. Okay. And all allergies are autoimmune in nature. Psoriasis is an autoimmune nature, vitiligo is an autoimmune nature. So my area of research is autoimmune nature. So this is more appealing to for me, where I can really help the people to take out their sufferings. Okay. So sir, ఇంత టెక్నాలజీ ఉంది, జస్ట్ సే ఇంత టెక్నాలజీ ఉంది, ఇంతమంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఇంతమంది సైంటిస్ట్స్ ఉన్నారు, బట్ స్టిల్ కొన్ని అన్క్యూర్డ్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి సొసైటీలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిడ్స్, దానికి సరైన మెడిసిన్ అనేది ఇప్పటి వరకు రాలేదు, ఆయుర్వేదిక్లో కానీ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్లో కానీ. యునానీలో రీసెర్చెస్ ఏమైనా జరుగుతున్నాయా? యునానీలో ఎయిడ్స్లో ఉన్నది, సమ్ ఆఫ్ మై కొలీగ్స్ హ్యాస్ డన్ ఎండి ఆన్ దట్. యునానీలో మెడిసిన్ ఉన్నాయి, ఇది బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ 2 ఉన్నాయండి. ఎయిడ్స్ అయిన తర్వాత ఎయిడ్స్కు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, పేషెంట్లో ఇమ్యూనిటీ పడిపోతుంది. సో ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్ ఇవ్వాలి, బెస్ట్ ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ ఫైట్ విత్ ఎయిడ్స్, డామినేట్ ది ఎయిడ్ వైరస్. సో యునానీలో ఇమ్యూనో మాడ్యులేషన్ బెస్ట్ ఉన్నది, చాలా వెరీ గుడ్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఇమ్యూనో మాడ్యులేషన్. సో దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. I told you, no, I work for Ministry of Ayush, Government of India, Central Council for Research in Medicine. We have a collaboration with some ICMR institutions in the area of AIDS, in the area of tuberculosis, in the area of cancer. Example is the immunomodulation ki టీవీ పేషెంట్స్ కో మేము కొలాబరేషన్ చేస్తున్నాం, సో వాళ్ళ మెడిసిన్ ఇస్తారు. 2 ఎగ్జాంపుల్ సపరేట్ ఇస్తాను నేను. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమ్యూనోమాడ్యులేషన్ది, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీట్మెంట్ తీస్తాను. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ వ్యూవర్స్. ఏం చేయాలి అంటే, ట్యూబర్క్లోసిస్ ట్రీట్మెంట్లా ఏమున్నది, సింగిల్ డ్రగ్ ఇస్తేనే ఉండే, అది ఫెయిలియర్ ఉన్నది, మార్టాలిటీ రేట్ ఉన్నాయి, కాంప్లికేషన్స్ అయి చచ్చిపోతారు టీవీలో. దెన్ మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ అయింది, 3 drugs 4 drugs కలిపి ఇస్తున్నాం. అందులో ఏమవుతుంది, సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, కానీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది. అంటే మందు వాడి అలవాటు అవుతుంది బాడీకి, మందుది ఎఫెక్ట్ కాదు కొంచెం తినాలి. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఎక్కువ మందు ఒకసారి ఇస్తున్నాను, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బాగా అయిపోతుంది. Now we have a medicine we are giving as immunomodulation. Number 2, the immune system is strong అయిన తర్వాత ఏమని మందు తీసుకుంటే తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, పేషెంట్ తొందరగా మంచిగా అయిపోతుంది. సెకండ్, సైడ్ ఎఫెక్ట్ కాదు. సో లివర్ ఈజ్ నార్మల్, కిడ్నీ ఈజ్ నార్మల్, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ నార్మల్ ఉంది, పేషెంట్కి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అయింది, అది మెడిసిన్స్ బాగా బాడీలో యాక్సెప్ట్ చేస్తున్న మంచిగా అవుతుంది. సో ఇది గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా అండి నేను. There is a center called Indian Institute of Integrative Medicine in Jammu. So we have an official collaboration with that. వాళ్ళ ద్వారా మేము కూడా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం. టీబీది ట్రీట్మెంట్ లా రిఫాంపిసిన్ ఒక యాంటీబయాటిక్ ఇస్తారు, దట్ ఈస్ 750 mg ఇస్తారు జనరల్లీ. అంటే 3-4 drugs ఇస్తా చెప్పిన కదా, మల్టీ డ్రగ్ థెరపీలా ఇది కూడా ఒకటి యాంటీబయాటిక్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఒక పేషెంట్ టీబీది తీసుకోవాలి 3 to 6 months 70-150 mg అంటే బాడీకి ఇమ్యూనిటీ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది, డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అవుతుంది. వాళ్ళు ఏం చేసినా అంటే, నల్ల మిరియాలు తింటావు కదా మీరు, కామన్ కదా, నల్ల మిరియాలు అంటే పెప్పర్ అండి. సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ దే హ్యావ్ టేకన్ ఏ ఆల్కలైట్. ఐ టోల్డ్ యూ నో వీ హ్యావ్ ఆల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వీ కెన్ టేక్ అవుట్ ఆల్కలైట్, యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్. నేను రోజు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా మీకు. సో విల్ టేక్ అవుట్ ది ఆల్కలైట్. ఆల్కలైట్ పేరు ఈస్ పెపరిన్. సో వీ కెన్ పెపరిన్ యాడ్ చేసి అది మల్టీ డ్రగ్ థెరపీలా యాంటీబయాటిక్ 750కి వెళ్ళి 250 చేశారు, 500 తీసేసి ఇది యాడ్ చేస్తే ది సేమ్ రిజల్ట్స్ ఉన్నది. So it's one of the worst live example in the world. So one of the international multinational company has taken that formula and they are marketing. So these are the examples. సో జనరల్గా ఎంత పెద్ద సైంటిస్ట్ అయినా సరే ముందు చాలా ఫెయిల్యూర్స్ తర్వాత సక్సెస్ రీచ్ అవుతారు. సో మనకి ఎడిషన్ అయినా లేకపోతే గ్రహం బెల్ అట్లా ఏం లేదండి. ఫెయిలియర్స్ క్యాన్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ది సక్సెస్ రేట్. దర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. But you know, if you are really a very knowledgeable scientist,
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సైంటిస్ట్ హో యా స్టూడెంట్ హో యా డాక్టర్ హో ఎవరిని గుడ్ లిటరేచర్ సర్వే కావాలి. ఓకే. లిటరేచర్ సర్వేలో ఇప్పటి వరకు ఏం లిటరేచర్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది రీసెర్చ్, వాళ్ళ ఏం డ్రగ్స్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నాయి, వాళ్ళ ఏం టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తున్నాం, ఏం మెడిసిన్ ఇస్తున్నాం, ఏ లెవెల్ సక్సెస్ రేట్ ఉన్నాయి, దెన్ వీ విల్ డిసైడ్ దాట్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ నాలెడ్జ్ యూ కెన్ ప్లాన్ ఎ గుడ్ ప్రోటోకాల్ టు కండక్ట్ రీసెర్చ్. ఓకే. మీ కెరీర్ స్టార్టింగ్ నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ రీసెర్చ్ మీద బాగా కష్టపడుతూనే ఉన్నాను. అలాంటిది ఏదన్నా ఉందా సార్? యెస్. విట్లైగోలా ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది. ఎందుకంటే విట్లైగోలా వరల్డ్‌లో ట్రీట్మెంట్ లేదు. నేను చెప్పిన కదా ఒకటి రకాలుంటది యాక్రోఫేషియల్ విట్లిగో ఇక్కడ ఉంటే ఏం దేనికి రాదు. నేను చెప్పిన కదా మొత్తం ఫేస్ 100% 1 to 1 అండ్ ఇయర్ 1 ½ ఇయర్‌లో అయిపోతది. లిప్స్‌లో రాదు. సక్సెస్ రేట్ అంటే కొత్త మెడిసిన్ కొత్తగా డెవలప్ చేస్తున్న కంట్రోల్ ది ఫర్దర్ స్ప్రెడింగ్. ఫర్దర్ స్ప్రెడింగ్ అయితే సర్జరీ చేసినా ఇక్కడ కలర్ మందుతోనే వచ్చేసింది. దెన్ ఆల్ రైట్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. ఇప్పుడు పేషెంట్‌కి ఒక హోల్ ఫేస్ విట్లైగో ఉన్నాయి, తెల్ల మచ్చలు ఉన్నాయి, బుల్లి మచ్చలు. ఓకే. అక్కడ 90% తక్కువ అయిపోయింది, 10% ఉన్నది. యాజ్ అ డాక్టర్ ఐఎమ్ హ్యాపీ, యాజ్ అ సైంటిస్ట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. మై డ్రగ్ ఇస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 90%. ఎఫెక్టివ్ ఏ డ్రగ్ లేదు 90% వల్ల. ఇన్ పేషెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటే అక్రాస్ ది టేబుల్ ఇక్కడ డాక్టర్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ పేషెంట్ ఉన్నాయి. నేను చెప్తాను 90% ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయి, డ్రగ్ ఇస్ వెరీ గుడ్, ఐ గాట్ అన్ అవార్డ్, ఐ గాట్ ఎ పబ్లికేషన్, ఐ గాట్ ఎ క్రెడిట్ టు ఇట్. పేషెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటే 90% పోతే ఏమైంది, 10% ఉన్నది. 10% ఉంటే ప్యాచ్ స్టిగ్మాతో ఉన్నాయి. పేషెంట్ ఈజ్ స్టిగ్మాటైజ్. సో టు సెటిల్ ఇన్ లైఫ్ ఇస్ స్టిల్ డిఫికల్టీ. 90% పోయింది కదా, 10%. సో వీఆర్ ట్రై అవర్ స్ట్రైవింగ్ హార్డ్. కష్టం అయితే కూడా కంటిన్యూస్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ది 100% recovery. That's it called cosmetically acceptable repigmentation. Okay. So cosmetically acceptable unte చూస్తేనే చెప్పాలి, అరే face is totally normal now. That all we are doing. So what we are doing, 3 stages. One, to control the further spreading. Second, to get back repigmentation. And get back the repigmentation color రావాలి అంటే everybody's wish ఉంటుంది తొందరగా రావాలి, ఎన్ని రోజుల్లో వస్తుంది, సేఫ్ ఉండాలి ట్రీట్మెంట్. ఫోర్త్ ఉండాలి, సర్టన్ ఏరియాస్ రాకుంటే పెరిగిన కంట్రోల్ అయింది అయితే వీ కెన్ డూ ఏ సర్జరీ, వీ కెన్ డూ ఇట్ ఫాస్ట్. దేర్ ఆర్ సర్జన్స్, ట్రైన్ సర్జన్స్ హూ కెన్ డూ దట్. అమెరికాలో హెర్టిఫోర్డ్ మెడికల్ సెంటర్ ఉన్నాయి మిషిగన్లో, నేను కూడా పోతా అక్కడ. సో వీ డూ దిస్ టెక్నిక్ దేర్ ఆల్సో. ఓకే. I wish you very For good that, luck, it is a group of doctors అండి. My role is to treat the patient to make it stable. Stable definition అంటే లాస్ట్ 1 year లా కొత్త ప్యాచ్ రాలేదు, ఉండే ప్యాచ్ పెరగలేదు. ఓకే. సెకండ్, కలర్ రావాలి. ఓకే. థర్డ్, సర్జరీ చేసి నార్మల్ చేయాలి. ఓకే. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. ఒకటి ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ 20 years గర్ల్ కమ్ టు మీ ఫర్ ట్రీట్మెంట్. చాలా బాడీలా ఉన్నాయి. నేను చెప్తా 10 years లో మంచిగా అయిపోతుంది, మీరు డోంట్ వరీ. సో 30 years తర్వాత మ్యారేజ్ ఎక్కడ అవుతుంది, in spite of good education. Yeah. So the goal is to set even in 2-3 years that she should be all right. So these are the areas which can thrust areas rather we can tell. Okay. To control the further spreading, to get back the color, to have a technology adopted, melanocyte transplant done, and they are normal in life. Okay. Sir, there are some basic problems in the society. ఇవి అంటే ఈ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడగకూడదేమో, బట్ ఇవి చాలా బేసిక్. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ చెప్తే నువ్వేమన్నా డాక్టరా అంటారు చాలా మంది. సో అందుకని మీ త్రూ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఫోన్స్, కంప్యూటర్స్ చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం రీసెంట్ టైమ్స్లో. సో దీనికి ఏమన్నా మీరు సజెస్ట్ చేయగలరా? ఫోన్, కంప్యూటర్ డెఫినెట్లీ యూజ్ చేయాలి, కానీ ఎంత అవసరం ఉంది అంతనే యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో. సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నాయి, అప్లై చేయాలి, మనం పని ఉన్నాయి అంతా పని చేసి చేయాలి. ఎందుకంటే ఇది బాగా రేడియేషన్ ఉంటుంది అండి. దట్ విల్ డ్యామేజ్ దేర్ ఐ సైట్, డ్యామేజ్ దేర్ ఐక్యూ ఆల్సో, కాంప్రమైజ్ విత్ ది ఐక్యూ, నర్వ్స్ ఆల్సో డ్యామేజ్ అవుతుంది. నాట్ నౌ బట్ లేటర్ స్టేజెస్లో దేర్ ఇస్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తుంది. సో బెటర్ నాట్ టు యూస్ దట్. మై వ్యూ ఇస్ యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ and as much as we required we should use. Tarvata better to shut down the phone and shut the computer and keep it. Okay, before how many hours of sleep we should shut down the phone? Actually see, for children we need to have at least 10 hours of good sleep. For adults 6 to 8 hours of good sleep. Minimum 6 hours, maximum 8 hours. 8 hours when you talk about 8 hours at the weekends, to relax more 8 hours. Working days 5 days love 6 hours sleep for adults and younger adult people. So in their case, if they have any continue browsing and continue using the phone, then 2 o'clock, 1 o'clock, 10 o'clock, so it will affect their sleep cycle. When the sleep cycle, a lot of other complications will develop. Okay. See, old age వచ్చిన తర్వాత
కాగ్నేటివ్ సెల్స్ అంటే బ్రెయిన్ సెల్స్ అండి. హ్మ్. అది కాంప్లికేషన్స్ అయిపోతుంది, డెవలప్ అవుతుంది, హ్మ్. డీజనరేషన్ అయిపోతుంది, పార్కిన్సన్ డిసీజ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. ఈ అదర్ వేరే పెద్ద కండిషన్స్ ఉన్నాయి. యునానీలో అది కూడా చాలా మెడిసిన్ ఉన్నాయి. ఓకే. కానీ ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ ట్రీట్మెంట్. సో యాహ్! ట్రూ. ముందునే ఇఫ్ యూ క్యాన్ మెయింటైన్, దే క్యాన్ మెయింటైన్ ది 6 hours గుడ్ స్లీప్ అండ్ గుడ్ వర్కప్ అండ్ గుడ్ వర్క్ హ్మ్. and enjoy your information technology use and do it as much you require, హ్మ్. then enjoy your life at home. యాహ్! సో సెకండ్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్ అండ్ జంక్ ఫుడ్. ఇప్పుడున్న లగ్జరియస్ లైఫ్ స్టైల్స్‌కి బాగా ఎక్కువ ఫాస్ట్ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్ తినేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఓవర్ వెయిట్ అయిపోతుంటారు. సో జిమ్‌కెళ్ళాలా? డైట్ చేయాలా? 2 కన్‌ఫ్యూజన్. ఇటు డైట్ ప్రాపర్‌గా చేయరు. ఇటు జిమ్ సరిగ్గా ఫాలో అవ్వరు. సో ఏది బెటర్ అంటారు సార్? I'll tell you, Unani system of medicine ka slogan of Unani medicine is హ్మ్. మీకు ఏం జబ్బ లేదు అంటే బాడీకు ప్రిపేర్ చేయాలి, ప్రొటెక్ట్ చేయాలి డెవలప్ అయ్యడానికి ముందు ఏ డిసీజ్. హ్మ్. డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత తొందరగా కంట్రోల్ అయ్యడానికి, ఫ్రీ ఫ్రమ్ డిసీజ్ అనికి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. హ్మ్. మెయింటైన్ యువర్ హెల్త్ వెన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ లాస్ట్, హ్మ్. రిగైన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్. ఓకే. ఓకేనా? ఏ యాహ్! ఇంకా 6 commandments of life. హ్మ్. సో there are 6 principles of life. అందులో ఇన్ టైమ్ ఫుడ్ డైట్ కావాలి, హ్మ్. 3 times డైట్ కావాలి, హ్మ్. half of this stomach you have to eat food, and 50% of the food, 50% of water, హ్మ్. 25% of water, 25% air, హ్మ్. and should have a sleep, as I told you, 6 to 8 hours of sleep. హ్మ్. 8 hours when you talk at the weekend, 6 hours regular working days హ్మ్. la, weekdays la. Then you have an good food. If you have good fiber and you have lot of fresh foods and all, not junk food, not fast food, then that your liver will help you for digestion and assimilation. Hmm. Then digestion will be improved, your excretions will be normal, urine, Hmm. stool and all. Then ఓకే. you'll become healthy. Example is that హ్మ్. everybody is working in the world now. At the end of the day, you'll have your income, you'll calculate your income. హ్మ్. You'll not only your income, you'll calculate which you are earning. మీరు ఎంత అర్నింగ్ అవుతుంది క్యాల్కులేట్ చేస్తారు, ఎంత స్పెండింగ్ అయింది ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. హ్మ్. అల్టిమేట్లీ మేనేజ్ ఎవరు చేస్తారు? సిఏ. హ్మ్. యువర్ లివర్ ఇస్ యువర్ సిఏ. హ్మ్. వాట్ ఎవర్ యూర్ టేకింగ్, ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ది లివర్ ఫర్ మెటబాలిజం. ఇస్ ద చీఫ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ మెటబాలిజం ఇన్ ద బాడీ. మెటబాలిజం అయితే వాళ్ళకి క్లిక్ చేసి చెప్పేస్తారు, యు ఓకే. ఆర్ ఓవర్ ఈటర్, యూ విల్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ ఫ్యాట్, హ్మ్. యు ఆర్ లెస్ అసిమిలర్, మతలబ్ డైజెషన్ అయితే లేదు, ఒకటే లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయిపోయింది, కూర్చొనే పని చేస్తున్నాం కంటిన్యూగా. హ్మ్. సో వీ విల్ డెవలప్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ ఫ్యాట్. ఓకే. సో మోర్ ప్రోటీన్ ఉండాయంటే మోర్ ఎనర్జీ ఇస్తాం. హ్మ్. సో దిస్ విల్ డిసైడ్ యువర్ సిఐ ఇస్ యువర్ లివర్. సో యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ యువర్ సిఐ ఓకే. బై టేకింగ్ ది డైట్. అండ్ ది సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ ఉండవద్దు. ఎక్కువ సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ ఉన్నాయి అంటే దట్ విల్ ఆల్సో లీడ్ టు మనకుండేదే సమ్ అది అదర్ సార్ ప్రాబ్లమ్. బేసిక్‌గా. ఉన్నాయి, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ది పీపుల్ అండ్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ మూడ్ అండ్ వర్క్ మూడ్. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ డెడికేటెడ్. వెన్ యూ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ that, you should interact with the people హ్మ్. and talk to the people, ఓకే. not only alone and discussing too much thinking and too much computer and dedicated to the YouTube and all. That's not required at all. హ్మ్. And at the same time, you should have a good amount of walking. And ఓకే. see, American Diabetic Association's recommendations is 10,000 foot per day you need to walk. ఓకే. 10,000 foot means your heart beats around 72 to 80 ఓకే. హ్మ్. times in a minute. హ్మ్. 70 to 80. So హ్మ్. when you walk, you calculate this. So and at least 100, 110 foot you will walk. ఓకే. So 10,000 foot ante you have to walk accordingly. హ్మ్. Per minute ఎంత అవుతుంది, హ్మ్. per minute ఇది ఎంత అవుతుంది. Now you need not to walk 10,000 foot per day. హ్మ్. అంటే డైలీ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. మీరు ఆఫీస్ వస్తున్నావు, వేస్తున్నావు, స్టేట్స్లో వస్తున్నావు, నడుస్తున్నావు, కామన్ పని గ్రోసరీస్ తెస్తున్నావు, ఇంట్లో హ్మ్. వాకింగ్ చేస్తున్నావు. దట్ విల్ టేక్ అబౌట్ 50%, ఓకే. 5,000. సో నో ఓకే. యూ హ్యావ్ టు డూ ఓన్లీ 40,000. ఓకే. ఇఫ్ యూ ట్రాన్స్లేట్ 100 to 110 foot per minute హ్మ్. divided divided by 5,000 divided by this, హ్మ్. that comes to around 30 to 40 minutes brisk walk, depend ఓకే. upon our capacity. ఓకే. I walk with it faster, somebody fast little less, but by and large 30 to 40 minutes good walk. హ్మ్. That too not necessary for a whole week, but 5 days in a week is good, and 2 weeks you just enjoy ఓకే. your life. పీపుల్ So నౌ-ఏ-డేస్ ఆర్ body, సేవింగ్ so హార్ట్ rest బీట్ to the రేట్. body, rest to the brain is also important to keep the good health. ఓకే. సార్ సో మీకు 35 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది విటిలిగో అంటే తెలుగులో బొల్లి మచ్చలు అంటుంటారు. సో ఈ సమస్యతో ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ మీకేంటి
బెస్ట్ మెసేజ్ ఏమి ఇవ్వగలరు మీరు? Best message is, first off, not to worry. It's just a cosmetic problem. There is no compromise in the system. Immune system, autoimmunity is a different, and immune system is different. Immune system is normal, but that is misdirected in sensing their own cells as foreign bodies and start destructing. So autoimmunity can be tackled through Unani system of medicine. In that means we can control the further spreading and get back the color. As I told, some areas it's not going, we can do a surgical intervention there. So there's a great and clear message to the people that is one of the best treatment model we have. Okay. Even for psoriasis also. And all allergic diseases, why allergic mention చేస్తున్నంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. అమెరికాలో మనం ఇక్కడ ఉంటాం, గోధుమల రొట్టె, జొన్న రొట్టె బాగా తింటాం. అక్కడ పోయిన తర్వాత గోధుమలు స్టాప్ చేసేస్తాం, ఎందుకంటే గ్లూటెన్ ఎలర్జీ ఉన్నాయి అంటారు. సో వీ హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్. నట్స్కు ఎలర్జీ ఉంటుంది వాళ్ళ పిల్లలకు, ఇప్పుడు పుట్టిన పిల్లలకు, నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇన్ అమెరికా. సో యునాని మెడిసిన్ హ్యాస్ వెరీ గుడ్ ట్రీట్మెంట్ టు ఆఫర్ ఇన్ ఆల్ దీస్ ఏరియాస్. Okay. Thank you so much, sir, and congratulations for your Padma Shri Award. It is not a easy thing, and all the very best for your all researchers in future. And ప్రతి రీసెర్చ్ మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో ప్రతి దాంట్లోని సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. అండ్ యు ఆర్ సచ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు యంగ్ జనరేషన్. సో మీ స్టెప్స్లో వచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి వి రియల్లీ హానర్ టు హ్యావ్ యూ హియర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్. Thank you very much. Nice interaction you, sir. with you. Thank you. Thank you very much for this platform created and brought us to have an interaction for my all viewers, to pass the dissemination the knowledge and pass the information of all the ongoing research. But expect all my viewers to go through with this, and future also will have certain interaction. Please keep watching Human Rights Voice. Thank you.